sitting in a car, he'd come and he'd start doing this. It was like a breakdance almost. I'm like, what is this? What is going on? After some time, I realized those are the short breakdowns he had, so many angles. You could never imagine what you can't see, what you can't think of, what you can't conceive. He can, even today, after so many decades of phenomenal cinema, is so relevant because he's constantly reinventing his own style of shooting. So it was an amazing experience working with him. Gino did a phenomenal job with the script. I love the fact that I've been in the industry, this is 20 years for him, 20 years for me in the industry. And in my industry, we don't get a chance to do many layered characters. We're getting them now. Now that OTT is happening and we're doing a lot of great shows and series, and you have 8-10 episodes to play those characters. There's a lot of layering now. But those onion characters, which have layer upon layer, will keep peeling and keep going deeper and deeper into the core of a character. Those things we don't really get. I love that here. Even in a mass, low angle, CT Maro commercial film, you still had layers. Like when I played Bobby, directed by the man himself. By the way, that name is stuck. Yeah. Everywhere, especially when I'm here in the Middle East, anywhere I go, people call me Bobby from behind. So with Bobby was a charming devil. He was a smart, suave, smooth, manipulative guy who could, just convince you to do his thing. He could lie, he could cheat, he could do all of those things and be okay with it. He's fine. He owned it. What is interesting is that even in a mass film like Kaduva, Joseph as a character, to me, his whole approach is he's actually a really good Christian. He's nothing like a villain would be. He's nothing like an antagonist. He's a good Christian. He's in church every Sunday. Loves his family, loves his wife. He's very committed to his whole family. He has a tremendous sense of pride for his mother, his family honor. He's a great officer. He's probably one of the youngest, brightest officers to reach where he's reached in his career. But for any supercomputer also, all it takes is one virus. Right? Same way, I think, for some of the greatest men, one fault, one mistake, one virus of ego, arrogance, can corrupt your hard drive. And that starts a path of war between him and Kaduva, where he could have just forgiven, forgotten, moved on. But he took it personally, attacked beyond, and that's very interesting as a layered play. So I had a great time working on the film. I'm so glad that Prithvi insisted that I do it, and I jumped at the opportunity, and it was super fun working with everybody. And I think personally, it's a really rocking movie. I've been saying this time and again, and every time he gets a little embarrassed, I say this. But I think Prithvi is ready for a pan-India superstar. I think he's ready. I think he is already for us. So I didn't say pan-Middle East. I said pan-India. Here is already a superstar. But I think he's ready. I think to me, he's Kerala's young Kamal Hassan. Who writes, directs, acts, sings, dances. I don't know. He does everything. I told him the other day, the only person who's safe is Samyukta. Because even if he shaves, he can't look like her. Right? Otherwise, he does everything. So, I really love this journey, and I hope you guys have as much fun watching it as we had making it. Thank you, Vivek. Thank you. Samyukta, on to you. A few words. Energy? Yeah. Actually, I was like, the fact is, renduperum samsarichu kazhinjal the job is done. That I understood. Last 3-4 days, ഞങ്ങൾ കടുവയുടെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And this is one question എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, how is it working with Prithvi? I think the best part is, ഈ പ്രൊമോഷൻസിന് പോകുമ്പോൾ, you don't have to, think what to speak. Everything is done. And speaking about my character, I play Kuruvachan's wife, Elsa. And I think character ne kurichu parayan, I can simply speaking like two massive forces, and this character is stuck and they are in a fight, this and this. They are in a, the tagline of the film is they wanted a fight and we gave them a war. And cheriyoru ego thoddangi, my voice is so bad.
Your voice is sounding pretty good, actually. You're the best sounding on Yeah. that mic. So it works? Yeah. Yeah. Thank God. You So should have dubbed for me. I will try it. That question is already pertaining. I mean, we all know. Again, I've already asked Prithvi that question. Vineet has again dubbed for Vivek Oberoi. Huge round of applause for that. Sure, please. So yeah, it's very simple. ഇപ്പോൾ ഇവര് രണ്ടുപേരും throughout the film അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ego warലാണ്. And there's this family which is stuck in between that. And my character is all about how she handles the situation. And yeah, that's all about it. And long time, ഞാൻ ഒരുപാട് നാള് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ മലയാളം സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാനായിട്ട്. And I'm waiting. And there's one more thing. Middle East ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ്. So ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. So it's not just, you should tell all your friends, not just Malayalis, like everyone. You know, come, go to the, you should take them the to pan their- Middle East superstar. Exactly. അല്ല അവരെ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് you should tell them, see, I'll show you the real Malayali swag. This is, handsome Achayan who's doing all this. Yeah. By Onam, we'll make the Jubba and Mundu popular. Exactly, and that's a nice business idea as well. Okay, that's it. Sure. Thank you. I'll go to Listin as well very quickly. Listin, again, all your movies. When your name is there itself. ഞാനും സംയുക്ത മലയാളം സംസാരിച്ചോളൂ. English is super, bro. നമ്മളൊന്നും സംസാരിക്കാത്ത ലെവലിൽ ആദ്യമേ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് അഹമ്മദ് ഗുൽഷൻ സാറിനാണ്. കാര്യം ഈ ഒരു പടം ഞങ്ങളൊരു വലിയ സിനിമയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് രാജു വന്നിട്ട് ഗുൽഷൻ സാറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു വലിയ സിനിമയാണെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ഒരു എമൗണ്ട് ആദ്യമേ തരുകയും ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഗുൽഷൻ സാറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഗുൽഷൻ സാറിനെ ഇന്ന് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കലാശക്കൊട്ട് എന്ന് പറയുന്നവരെ ഈ സിനിമയുടെ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കലാശക്കൊട്ടുകൂടിയാണ് ഇന്ന്. ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഗുൽഷൻ സാറിൽ നിന്നൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം സന്തോഷം. ഈ സിനിമയിൽ ഒരു രാജു ആയിക്കോട്ടെ, വിവേക് ഒബ്രോയ് ആയിക്കോട്ടെ, സംയുക്ത ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട്, അഭിനയത്തേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ സിനിമയാണ്. പിന്നെ ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനും കുറെ അധികം സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചു, ഇവരെല്ലാം ഒത്തിരി സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈപ്പ്, പബ്ലിസിറ്റി, ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. കാര്യം ഈ സിനിമ പല രീതികൾ കൊണ്ടിട്ടും ഒരു ഹൈപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 7-ാം തീയതി തന്നെ റിലീസ് ആവും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. So I'll go straight into the press meet. So we'll start with a question to Gulshan sir. Sir, taking Kaduva for the release here, and the first time ever a Malayalam movie with a drone show. Yes. First time a Malayalam movie with a drone show. Brilliant ideas to promote the movie. It's first time, because we have before The Burj Khalifa. events Burj Khalifa, and then In Dubai. in Dubai, and then I was thinking, this here, because first time we do something new. Yeah. Actually, because all the world is watching. Now it's going live, everywhere. So we should do it for Malayalam film, because Malayalam film, I am doing, with the experience of 65 years. Listen to that. 65 years. It was about 9 years was I was publisher. And after from 1964 I started movie business here. My God. And then Malayalam picture was for me that time. There was no English subtitle. There was no. I didn't understand the language because I used to screen Hindi movie. Sing Dharmender or those. Then when I started Prem Nazir, Jian, and Madhu, then I came to know the story. The story you can follow. The story, but not understand the language.
from that time, I believe the language no matter, with the experience of publisher and the movie business, and I find out the language not matter. The film should be connected with the audience, brain of audience. For example, 120, 30 years before Charlie Chaplin started, and there was no language, but still, in every house they have. No language, but talking by acting. The acting is very important, but anybody cannot do it. And I mean, all the actors cannot do it that. Very real actor can do it that. Before was like Marlon Brando, Gary Cooper. Nowadays, automatically we see now, this Prithviraj, I met him, several, not big picture, but from Lucifer, we opened the market, overseas market. At that time was a small role, but the director also. Nobody was believing after how became director. And automatically, but after that opened the way. The film we brought this before was John Amona, and I watched the film. I was wondering, this film there is something missing. And after that he told me, yes, I told him, there's something missing. He said, yes, it's part 2 I started first. Part 1 is Kaduva, because the film, when first time I see part 2, they bring everybody waiting for part 1, see what is going on. Absolutely. So this is at least, everybody waiting for this movie, especially I'm eagerly waiting for it. Absolutely. So thank you, sir. Thank you. We will open the questions to the crowd. Yet again. Yeah, sure. Please pass the mic to the others. Vanakkam, congratulations to the whole team for Kaduva. I can't believe that I'm sitting before my childhood crush, Prithviraj and Vivek Oberoi. You're very old. You're still young and No, when we were in childhood, actually. Okay. So, Tamil, first of all, I'm Arjun Niveda from Radio Gili 106.5. தமிழ்ல மலையாள படங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே நேட்டிவிட்டி மிஸ் ஆகாது, யதார்த்தமா இருக்கும், ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். கண்டிப்பா படங்கள் பார்க்கணும். ஹீரோயின்ஸ் ஃபுல் மேக்கப்ல வர மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நாங்க தமிழ் படங்கள்ல தமிழ் பீப்புள் வி வாட்ச் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கடுவா மாஸ் ஆக்ஷன் மசாலா ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதுல அந்த நேட்டிவிட்டி மிஸ் ஆகாம இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா. இப்ப நீங்க சொன்னது எல்லாமே மலையாள படத்தோட குவாலிட்டிஸ் தான். இப்போ மலையாள படத்துல சமீபத்துல we are known for making close to life, realistic films that resonate with what is happening around us and the mari padangal. But enna Malayalathliyum Keralalayum we have a large section of audience who desperately want to watch the larger than life mass action entertainers, which is why even Vikram kuda Kerala humongous hit. It is a huge hit. I distributed KGF 2 in Kerala. It is collected as much as one of the biggest hits in Malayalam history. Avlo collection KGF 2. Ena people also want to watch that on big screen. Sameeba kaalathula there is a narrative forming in Kerala that அந்த மாதிரி larger than life action mass entertainers பார்க்கணும்னா தமிழ் படங்கள் இல்ல தெலுங்கு படங்கள் இல்லனா KGF இப்போ கன்னடா அதுதான் பார்க்கணும், மலையாளத்துல அந்த மாதிரி படங்கள் நடக்காதுங்கிற மாதிரி ஒரு narrative form ஆகுது. I don't enjoy that. I think we can do that. We are skilled enough to do that. So Kaduva அந்த ஜானர்ல வர ஒரு படம். It is that larger than life mass action entertainer. அப்படி சொல்லும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுல அந்த மலையாளி swag இருக்கும். This is very much a Malayali film. The styling, the aesthetics, the design is very much from Kerala. So we want people, everybody, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Bombay, North India, Dubai, we want everybody to watch the Malayalam film, see the Malayali style and clap for us. So that's what we are hoping. It's releasing in Telugu as well? Yeah, it is. Yeah. இதுல யாரு கடுவா அப்படினா புலி தானே? Kaduva na tiger, you're right. But the title is not kept because of the animal, synonym. It is an abbreviation of his name. His name is Kaduva Kunil Kuruvachan. But in getting a Yar Kaduvana, the fact of the matter is, even though the title is based on my character's name, the film is about two people. It is very much a story that happens between two characters. That is my character and Vivek's character. And நீங்க பார்த்து ரசிச்ச ஐயப்பன் கோஷி மாதிரி இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் மாதிரி the plot-ஓட cornerstone அதுதான். A small ego tussle between two people snowballing into something so big that in the படத்துல at one point even the state machinery, state government, police force, everything gets involved with that. It becomes that big.
Because these are two men who refuse to give in, who refuse to give up. And they are both very influential, very wealthy, and very powerful and very egoistic. So Andamali or Padal. And of course, that theme narrated in a very mainstream, massy, action-oriented way. From now on, action is Malayalam. True. Elvis from the TV channel. മലയാള സിനിമ കോവിഡിന് ശേഷം വലിയൊരു മാറ്റത്തിലാണ്, റെവല്യൂഷനിലാണ്. OTT ഉൾപ്പെടെ വരുന്നു, ഇന്റർനാഷണൽ റീച്ച് വരുന്നു, ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആ ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നു. പക്ഷേ മലയാള സിനിമ അതിന് മാത്രം ഒരു വലുപ്പത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ ഒരു മാറ്റം ഇന്റർനാഷണൽ വരുന്ന റീച്ച് തിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കഥകളിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും സ്ക്രിപ്റ്റിലും എപ്പോഴും ഒരു ഡാർക്ക് ലെവലിലാണ് സിനിമ മാറുകയാണെന്ന് അഭിപ്രായം. ഇല്ല, അത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റും. ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാളത്തിന്റെ അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിനേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നൊരു KGF 1, 2 ഒക്കെ സംഭവിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസക്തമാണ്. വരും. എന്റെ സിനിമകൾ മാത്രമല്ല, we will all together think like that. അത് നിങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വലി സഹായമാണ്. We want the media's help. We want your help. We want you to speak about what we are trying. We are trying, and വിടില്ല. Okay. Hi Prithvi, I'm Vaishakhan from Gold FM. Hello, hi Vaishakhan. യൂഷ്വലി ഒരു അച്ചായൻ മാസ് കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. ലേലം, കഴനൂറ് കുറേയധികം സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടായി. ഇതിനു മുൻപ് പൃഥ്വി ചെയ്ത കൊച്ചുകുഞ്ഞ് എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത്. ഇതിലേക്ക് കടുവയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും? 100% സുരേഷ് ഏട്ടനും മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും ഒക്കെ ചെയ്ത അച്ചായൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100%. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ കൊച്ചുനാളിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് കൈയടിച്ച ആളാണ് ഞാനിപ്പോ അത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പോയി നിന്നാലും എന്റെ സബ്കോൺഷ്യസ് ലെവൽ ഇവർ ചെയ്ത ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ലാലേട്ടനെ പോലെ നടക്കും, ചിലപ്പോൾ മമ്മൂക്കയെ പോലെ നോക്കും, ചിലപ്പോൾ സുരേഷ് ഏട്ടനെ പോലെ ഡയലോഗ് സംസാരിക്കും. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാനാണ്. അതെ, അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് എന്റേതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്യാരക്ടറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, ഐ മീൻ തിയേറ്ററിൽ ഹിറ്റ് ആയതിനേക്കാൾ ആക്ച്വലി പിന്നീട് ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി വന്നൊരു സിനിമയാണ് താന്തോന്നി. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഇപ്പോ സുപ്രിയയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇന്ന് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സിനിമ. പുള്ളിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഷീസ് നോട്ട് മൊബൈൽ, ഷീസ് നോട്ട് യൂസ്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ടിവിയിൽ ആ പടം വന്നാൽ കാണണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ഈവൻ ഓൺ പേപ്പർ ദ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. കാരണം കൊച്ചുകുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ പടത്തിന്റെ ഒരു പകുതിയിൽ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ്ലി ലൗഡായ ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ആയ അവന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് വന്നോ തോന്നുന്ന ഒരു അംശം ഓഡിയൻസിനും അയ്യോ വീണ്ടും വന്നോ തോന്നിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ക്യാരക്ടർ. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇത് ഇയാളൊന്നും അല്ല. ഇതല്ല കുറുവച്ചൻ, അങ്ങനല്ല. കുറുവച്ചൻ ഒരു ഫിയേഴ്സ്ലി ആംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിംഗ്. കുറുവച്ചന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ഒരു സഹായിയും ഒരു ഹീറോയുമാണ്. അയാള് ഭയങ്കരമായിട്ട് അയാളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ജോസഫ് സ്റ്റാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന വിവേകിന്റെ ക്യാരക്ടറിനുണ്ട്. ദാറ്റ് വേ ദേ ആർ ബോത്ത് വെരി സിമിലർ. Joseph is also very deeply ambitious, very attached to his family, very much in love with his wife and children and mother. കുറുവച്ചനും ജോസഫും ആദ്യം തമ്മിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സീനിൽ കുറുവച്ചൻ ആദ്യം ജോസഫിനോട് പറയുന്നത്, താൻ ഞങ്ങൾ പാലാക്കാരുടെ അഭിമാനമുണ്ടോ? അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒടുക്കം അടിയാവുന്നത് എങ്ങനെ, ലിറ്ററലി എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ. Welcome, very good evening. Prithviraj and Samyukta ma'am, Vivek from Mithun sir. Hi, you are always rocking. Congratulations for Kaduva. I myself, Kaduva. Myself, RJ Davi from Radio Gilli. Listin is feeling bad. No, I addressed you, sir. Anyways, I'm RJ Darni from Radio Gilli 106.5 FM. என்னோட क्वेश्चனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்கூல் டைம்ல இருந்த போது எப்படி நான் ஃபேன் ஆனேன். I'm very happy. I'm sitting in front of you as a fan of yours. See, Kana Fundin. Even I'm a fan of Prithvi since I was in school. Joke. Kana Fundin அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருந்தது. அதுல இதே கெண்டப்ல கோட் சூட்டோட மூவி முழுக்க it hurt.
இதை விட பெரிய சான்ஸ் கிடைக்காது ப்ளீஸ். ஐயோ கலாபம் இந்த டயலாக் ஆக்சுவலி நம்ம இட் ஹர்ட்ஸ். அவ்வளவுதான். ஸ்போர்ட்ஸ் சூட்டோட படம் முழுக்க நீங்க அதுதான் வில்லன் ரோல் பண்ணிட்டு காமா லுக்கோட. see we go to gym, we color our hair black, we try and look our youngest possible, we maintain our fitness, we watch our diet, and we come for a press meet, and you say you're my fan from school days. Sometimes it hurts, but sometimes it does hurt. Prithvi, you can very well say that when you were studying in your 12th. I'm going to go with thank God that she said Anna, not uncle. No, but I actually enjoy that because I remember for the success meet of a film called Prithviraj that I did, my heroine Namita Pramod, she said on the success meet, right, after the film became a massive success, we were all having a get together, and she went on stage and said, oh, it's been such a journey, the first time I saw and clapped for Prithviraj is when I was studying in the 3rd standard. And I was romancing her in the film. Sometimes it hurts. And Amar has been 5 years. Amar Prandri has been 5 years late. Yeah, exactly. என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா, நீங்க ஒரு versatile actor, producer, director, singer and giving your voice to your movie, and the voice clarity இது எல்லாமே எங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த டைம்ல என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா, இப்போ பான் இந்தியா மூவி அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெல்தியான விஷயம். ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து மொழிகள் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் இருக்காது, தட்ஸ் கரெக்ட். பட் ஒரு versatile actor, இவ்ளோ டேலண்டடான ஒரு ஆக்டருக்கு இது ரொம்ப லேட்டோ அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு யோசிக்க தோணுது. இதுல உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. Look, actually you're right. In an ideal scenario, இப்படிதா இருந்திருக்கணும், ஒரு 10 வருஷத்துல இருந்து இப்படிதா இருந்திருக்கணும். But it always there are these torch bearers who show us the path and who wake us up from deep slumber, and I think Rajmouli sir is very responsible for that. He created this phenomenon called Bahubali from Telugu film industry, and he suddenly told us, you can do this. You actually can do this because and when we were again going back to our comfort zones thinking, no, Bahubali is a one-off. He did Bahubali 2 and it went even bigger. And then we thought, okay, Telugu industry, Rajmouli sir has got a special license. He can do it. Prashant Neel came and did KGF. So now we know that we can dream big. But dreaming big is fine. It is also essential that, especially from a small industry like Malayalam, we have Gulchan sir and people like him to take us around the world. Or like he's rightfully said, our outside India market has exponentially grown after Lucifer. Now, if I may say so myself, because it's my film. What is Malayalam cinema's rest of the world market before and after Lucifer is exponentially different thanks to Gulchan sir. I know because I get these numbers on paper. He sends it to me on WhatsApp. I know, and I'm like, wow. But we are still yet to explore the rest of India market, that is outside of Kerala but within India. And I think that is an area now that we should seriously start, making an effort for Malayalam cinema. I'm under no pretext that me doing this for this one film is going to change everything overnight. But this is a process that has to start somewhere. And I hope, believe and pray that it starts with Kaduva and this becomes a template for Malayalam cinema, that at least every big film that releases in Malayalam, now this becomes a template, this becomes a norm, that this is how you have to release it. It's just this very personal, greedy dream that when a big Tamil film or a big Telugu film or a big Hindi film releases, every Malayalam media reports about it, writes articles about it. Now I want every non-Malayalam media to report and write about a big Malayalam film when it releases. I'm going to try for that. And I'm not alone in this. I know a lot of people in our industry who think the same way. I have people like Listin, who he has the same conviction. I have people like Gulchan sir who supports us in a way where last time I met him, he's actually one of the few people who told me long back that let's dream big, you do a big film, don't worry about the money, this. So yeah, there are so many people with the same conviction, same belief, with the same goal. Like he asked, we will get there. Yeah. Thank you. Kaduva, it's going to be a blast, damn sure. Thank you so much. So thanks a lot. I will have the restrict questions to one. Can I have that? Can you give it to that? Yeah, because he was the one. Everyone, please restrict the questions to one question because I'm running out of time. I have the drone show up in a very short time. Okay, Mile, please. Hello, hi. First of all, I'm Mile from 89.4 Tamil FM.
Wishing the crew all the best for Kaduva, and so happy to see you all here. Thank you. Here's my question, let me be quick. Is that okay? Yeah, to you. Okay. The thing is, we're amazed by Malayalam cinemas and how the tentacles of screenplays is going to set that you were saying before. See, I've repeatedly said from whenever I start speaking about this film, that this is a mass action entertainer, and that's it, you know. Don't expect anything more from this, don't expect anything less from this. But even when I say that, I'm confident that there is a story in this that you might not have seen before. The way the plot progresses is not going to be predictable fully. Yes, you know that finally the so-called protagonist and the so-called antagonist will meet and they will go face to face. But how the film gets to that point is not your usual route. I think there are sequences, there are plot progression points in the film that will catch you off guard. Which is why I said yes to the film, you know. Even with the film like Ayyappan Koshi, which went on to become a cult classic, you know that at somewhere in the film towards the end, these two men are going to go head to head. But what matters is how does the film reach that point? That is very interesting in Kaduva also. It is not your usual, you can write the story and then the film will follow the story way. Okay, next question. Go on. Yeah, how can I ask? Go on. Mike. The mic. Go on, please ask the question. It's audible. Please go. Yeah. Yeah. So I have a question for both Prithviraj and Vivek, right? Okay, I think Vivek will Yeah, start. it is a quick question for both. Actually, I used to watch Indian movies since, as question said, Dharmendra time, Amitabh time, this Hindi movies. After that, Telugu movies appeared in my country. But I realized when I was youngster that Malayalam cinema is better than any South cinema. Myself, my name is Hamza Bayami, I'm film critic and director of Oberoi. I want to ask Mr. Prithviraj about your movie. Your movie, I hope to be blockbuster movie, superhero movie. But suppose if it will be remade by Bollywood, maybe if it will be made by Bollywood, do you think that you will be able to do that remake, or you will suggest another actor to do that role? So, firstly, there's an interesting facet to the question you asked. I have done remakes actually. I have acted in remakes of other languages. I have acted in remakes in other languages of my own films. I have done that. Having done that, having seen how things have gone, being a keen observer and student of how cinema is evolving over the years, I believe the age of remakes are beginning to get phased out. And the reason is, today the accessibility to cinema is so much that let's assume a great film in Bhojpuri releases today. 4 weeks later it hits a streaming service, there's going to be a conversation around the country saying, hey, do you know what, a new Bhojpuri film is released, it's amazing. Like what happened with Janaganana? And then everybody will get to watch that film. So the next time that Bhojpuri director is going to make a film, he's going to think, oh man, my last film everybody around the country saw. So this time I should make a product from the get-go, being aware of the fact that I'm going to make a film for such a larger audience. So age of remakes are slowly going to get phased out. About Kaduva being remade in Hindi, can it be? Yeah, it can be. It can be eminently remade. Will I do it? No. I'll tell you why. Because Kaduva, I can do Kaduva only with what Malayalam cinema has given me for 20 years. You know, the position that I am in as an actor in the industry over 20 years of my efforts, only then can I sort of take on a character like Prithviraj, because it is one of those star material things. I can't, if I were a new actor doing my first film, I probably wouldn't say yes to this. And I'm not anywhere close to being a star in Hindi cinema. So in Hindi, Vivek, I would definitely cast him again. The other role, I don't know. Yeah. All right. So my question for Vivek. Vivek, when I saw your first movie, Company, I will not say that I was in school. Please. At that time, I was telling we are Dr. Kamal Terengapuri. So you have done Satya, so many movies. In this movie, you are doing police officer role. क्या ये रोल आपके पिताजी सुरेश ओबेरॉय के रोल के सिमिलर है? That's a brilliant question. Firstly, यार आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, amazed यार, fantastic. Your Hindi is definitely better than my Malayalam. Yeah, man. I mean, yeah. So actually, the look, my dad actually when he saw the poster and everything, he said it reminds me of
that role that my father did, and that was an amazing character too. And I think the only difference in these two roles is that plot-wise there was a great character, but that was a character that was running like a parallel story, like a sutradhar, to the principal character story, which was Anil Sir's character. In this, there are two principal characters who are going head-on. So it's each one story running parallelly and colliding, basically. And that's the big difference. I think the Tezab character had a purity. Somewhere he ends up losing that purity in this journey. From being that upright, perfect, genuine officer who holds the dignity of his post, somewhere his ego, his arrogance that men generally get caught up in, that kind of takes him off that purity, that path of purity. That I think is the difference. Thanks so much. Sure, I'll have to stop it for now because we have the drone show, and drone show will start dot by 9 because it's the Dubai police who's doing it. I really can't tell them to stop. Even you. Huh? Even you. Yeah. Questions are here, but I can't. So I request all of you to actually come down to the deck. Yes. Let's have a viewing together. Emirates Classic, the largest business setup consultancy in Dubai.